Hi all, welcome back to Aarthi Balaji Makeover Styles. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து makeup video தான் பார்க்க போறோம். We're going to continue with the makeup video. Before that, she's a model, also a good friend of mine, Shri Nanda. So நான் இந்த interview கேட்டேன் அவங்க கிட்ட. So makeup video add பண்றதுக்கு முன்னாடி can I add this? She said yes please. So இவங்க எதுக்கு நான் interview பண்றேன் அப்படின்னா இவங்க பாடியில வந்து கொஞ்சம் ஸ்கார்ஸ் இருந்தது, ஓகேவா? சோ அது எதனால இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இன்னொரு விஷயம் ஏன் இந்த வீடியோ பண்றேன்னா, நிறைய லேடிஸ் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் இல்ல, அதனாலதான் என்னால மேல வர முடியல, எனக்கு வந்து பசங்க இருக்கு, எனக்கு குழந்தைங்க இருக்கு, அதனால என்னால வந்து growth வரல, நான் படிச்ச படிப்பை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியல, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம வந்து டவுன் பண்ணிக்கிறோம், நம்மளே நம்ம வந்து ஒரு ரீசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூ வந்து நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா ஒரு மைண்ட் ஓப்பனிங்கா, நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், மோட்டிவேட்டிங்கா, பாசிட்டிவிட்டியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்ரீ. சோ எஸ் ஸ்ரீ, சோ வாட் ஆர் தீஸ் ஸ்கார்ஸ்? தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி பாடி ஃபுல்லா ஃபயர் பர்ன் ஆயிருக்கு. நாட் ஒன்லி ஹியர், நோ ஒன்லி இட்ஸ் நாட் தேர், ஒன்லி ஆன் தி நெக் பார்ட் அண்ட் தி ஃபேஸ். பட் அதையே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி she's working in a very big company and also a very good popular model going to be soon. Okay, so in the scars உங்களுக்கு மிலோட்டமா இங்க தெரியுது. You should tell me what are these scars? So okay, I don't understand Tamil, but I think I got a gist of what you told. So first of all, I think my scars, I call them as diamonds because I think they sparkle with me, and they are the proof of me being a survivor. I think it is a flag of bravery and courage. How did I get that scars? It's a long story. Obviously, it's out of domestic violence. I'm a survivor of that. So domestic violence, okay, note it, okay. எனக்கு தான் இது நடக்குதா, உனக்கு தான் இது நடக்குதான்னு இல்ல. Every woman is passing by this and getting more and more strong. So ஒரு நிஜமான சிங்க பெண்ணோட நம்ம உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம். Yes, please. So I think what I do want to say is, like, first of all, I always wanted to be a model. When I was young, I'm still young, but yeah, when I was like young, so I always wanted to be a model. But then obviously when I had this entire incident, I thought, my dreams are crushed, and because a body is meant so much. I think that's the way you're brought up, that's the way the society keeps saying your body becomes your identity at one point of time. I mean, I was 50% burned. I had multiple surgeries, to kind of even survive through it. I think the physical healing was one part. Obviously, I healed after a couple of months. I started walking. But if I remember well enough, for about 5-6 months, there was no mirror in my house because I was not ready to accept that I can be burnt or I can have scars. I was not ready to look at myself anymore because I was always like, my beauty is gone. So, அவங்க வந்து ஒரு மிரர் கூட வெச்சிக்கல for how many years? No, almost 5-6 months. 6 months வந்து அவங்க வந்து ஒரு மிரர்ல கூட பார்க்கல, ஃபுல் பர்ன் ஆயிருக்கிறதுனால. சோ அது கூட அவங்க வந்து பண்ணல. Yes. And then I think, I really can't put my finger on a place and say what inspired me, but I remember, and this is exactly what I did. There was a day when I was done sulking about my body, about not being beautiful, but there was this one day when I remember I had a scooty, I drove to a nearby place, I brought a full-size mirror, I kept it on the, wall, and first time I just undressed and I looked at me and I told, what, Shri, this is you, this is your body, and this is what you need to accept beautifully, because I think, I don't know, but it was an inner voice in me that, my beauty cannot be just restricted to the skin what I have. And I started, I started one more life from there, and I think, going from, it was a struggle, it was a journey, but it came through a lot of internal healing, acceptance of what I am, and acknowledging the fact that the beauty is not about how you look, it's about how you feel, it's about how you think, and it's about how you overcome everyday struggle. I've done bikini shoots, I've done, semi-nude shoots, I've done all kinds of shoots in my life, and the scar was the last thing that even people looked at. I think, it's all in the head. Something amazing. Yeah, so avangaloda goal வந்து, your goal was to part-time at least, after rather than from your studies, you also loved a part-time to be a good model, and yes, so அந்த கோலையே வந்து
இப்போ burn ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், ஓகே விட்டுருவோம் இல்லையா, ஒன்னு அந்த கோலே விட்டுரும். பட் அந்த கோலே she has been working under the same thing in a different way. You look at it a different way. Yeah, I think it's about if you want to do something, you have to go and do it, and your physical beauty does not define it. So I think neither the scars nor the shape nor the size, I think it's a revolution in today's world. You have to just feel beautiful from inside. No matter how you look, you're still beautiful. Yes, you are beautiful. நான் வந்து ஷூட்டுக்கு வந்து I wanted a beautiful feature. நான் வந்து தேடிட்டே இருந்தேன். எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கண்ணு, மூக்கு, வாய், அந்த மேக்கப் பண்ணும்போது become more beautiful. So அப்படி நான் தேடும் போது வந்து through என்னோட பிரதர் மூலியமா I got her as a good friend, as also a good model. ஓகே, ஸ்ரீ கிட்ட உங்க மூலியமாவும் சரி என் மூலியமாவும் சரி இந்த ஆன்சர் ஆல்ரெடி அவங்க எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. I want to ask her something. So what did you do with that person, the domestic violence that he has done for you, right? What did you do? என்ன பண்ணாரு நான் கேக்குறேன். அதாவது உங்களை வந்து டொமஸ்டிக்கா வந்து ஹர்ட் பண்ண அந்த பர்சனை what you did? So I personally do believe that justice is important, so there is no second thought about it. But I think I was like 22 and a half, and I was really not in a position to fight back at that point of time. And I have to say that I was much timid at those days than what I am today. And for me, at that point of time, the most important thing was to be alive, to fight back and to get back on my feet. And after that, it was all about healing the wounds what I have internally as well. By the time I think I was back on my feet and I was back into a normal life, I think I just didn't have the energy to fight back or, to go behind that man anymore. But obviously I think, and again, it's a very personal choice I made. I am not advocating this, but personally I think after about 10 years of the incident, I did forgive him. You met him after 10 years. Yes, so 10 வருஷம் கழிச்சு வந்து அந்த பர்சனை வந்து அவங்க மீட் பண்ணிருக்காங்க. Right. And it's not that I made a choice out of it. I think he kind of tracked me down and he made me a call one day, and I don't know if it was regret or it was remorse, but he did mention that, Shri, I don't even get a night of sleep for what I have done. I just hope he was true to what he told. Yes. And he did come down to Chennai after 10 years and we met, and I did forgive him. I looked into his eyes and I told him that it's something even I have a goose pimples now. See? Yeah. So அவங்கள வந்து மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்க போய் தொலை அப்படினு சொல்லில, like we just, I think it helped me to move on as a person, because yes, I think until you forgive, your scars are so fresh inside you, it don't let you sleep. Okay, நம்ம அதையே நினைச்சிட்டு அவனை வந்து நம்ம பழி வாங்கணும் அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றத நிறுத்திட்டு, so இதுவே அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய, I think this itself is a big it would have given a big hurt, that what you said to him, right? Like, yes, I think it was more important for me to just forgive. It's like taking a brick out of my chest and putting it aside and say let go. I think I had to let go for me to feel better. But yeah, I don't hold that grudge anymore. Okay. I do want to add one thing, if that's okay. Yes, please. Yeah. So I do want to say that forgiving is a very, very personal choice. It just depends from every personality to others. So I will never condemn the people who wants to go and fight for justice. I think that is equally right too. And the second thing is that you should only forgive when you can actually do it from your heart and not by force or not by any other influence. If your heart says that you want to forgive someone because you feel the regret, you feel the remorse, and you want to give a second chance to a person to live like a normal human being, please do it. It only makes the world a better place to live. So நான் நினைக்கிறேன் அவங்க மன்னிச்சு விடுறோம் பாருங்களேன், அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பனிஷ்மெண்ட். So thank you so much for sharing this. I hope it will be inspiring for many women. See, something is what she said வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே பொருந்தும், not only for the domestic violence. ஓகேவா, நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டு நம்மளோட வேலை என்ன, நம்மளோட கோல் என்ன, should get forward, அதுல வந்து மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு அதுல என்ன சக்சஸ் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு பிகில் மூவி பார்த்த ஒரு எஃபெக்ட் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்டர்வியூல. ஸோ நிறைய பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிஜமாலே ஐ திங்க் அந்த மூவில கூட வந்து நிறைய இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ hats off to you. So, and I wish you great success. Okay, I should see you in a different level after some time. Okay? I hope so. So thank you, Shri, for sharing this. நான் ஏன் இதை அவங்கள பேச சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு கோலை செட் பண்ணுவோம், ஆனா எனக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறையா நம்ம சொல்லிக்கிறது, அதனால என்னால அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல.
ஸோ கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். அண்ட் இவங்களுக்கு தான் இப்போ மேக்கப் வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஜஸ்ட் ஃபாலோ த வீடியோ. எஸ், இந்த மேக்கப் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் தான் ஸ்ரீ நந்தாக்கு பண்ணியிருந்தோம். ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்காக பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் ஆர்த்தி பாலாஜி மேக்கோவர் ஸ்டைல்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறீங்க. அதோடைய மேக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிற அதில். ஸோ கண்டிப்பாக ஆர்த்தி பாலாஜி மேக்கோவர் ஸ்டைல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. See you in Sri Nanda's next video.